I request all of you to be seated in the auditorium. Guests are on the way to the auditorium. We have two eminent personalities today for the annual day function. The chief guest of the day is Mr. K.J. Simon, IPS, an investigation officer who works sincerely and honestly. He has 35 years of service and he is well known for investigating the Kudathai murder case. He took an initiative, a big role in bringing out the facts behind the Kudathai murder. And of course, we are all waiting for his book of his life experiences during his services. It has been reported that he has solved about 52 murder cases, which remained a puzzle for others. The accused who murdered Kottayam native Matthew was tracked down days after long investigation by Mr. Simon IPS. He retired as the SP of Pathanamthitta, and also Mr. K.J. Simon IPS has been honored with many awards, including the Police Medal of the President during his service, which started at Thamba SI in 1984. And also we have another important person today with us. She is none other than Vincy Aloysius, one who took the lead role in the film The Face of the Faceless. She is still running in the theater. But her debut was in the talent show called Nayiga Nayagan in 2018. Her debut in the film was in 2019 in a Malayalam comedy drama, Vikruthi. Vincy Aloysius was the runner-up of 2018 talent show Nayiga Nayagan, telecast on Mazhavil Manorama. She hosted the dance reality show D5 Junior on Mazhavil Manorama in 2019. Her popularity from Nayiga Nayagan paved the way to her feature film debut in 2019 with a leading role in the film Vikruthi. She played the role of Shalini, a receptionist in 2021, the film Kanagam Kamini Kalaham, directed by Radish Balakrishnan Poduval. Dear Depolians, be in the auditorium. Those who are wandering about in the school premises, please come to the auditorium immediately. Students are not allowed to stay in the school in the classrooms. Please come to the auditorium immediately. The program is about to begin and the chief guests are on the way to the auditorium. Vincy Aloysius played a supporting role of Gauri Lakshmi as students leader in Jana Gana Mana.
Kerala State Film Award winning actress Vincy Aloysius has changed her name to Vincy. The decision was influenced by a conversation with the Malayalam cinema superstar Mammootty, who referred her as Vincy. So he called her shortly Vincy. Vincy shared a screenshot of their WhatsApp conversation, and the affectionate nickname played a pivotal role in her decision. The recent release of the film of Vincy Aloysius is The Face of the Faces, still running in the theaters. We have two important guests today. Along with that, we actually need to welcome the Provincial Superior of Residential Congregation, Kottayam, so the chief guest will be accompanied by the Provincial Superior of Kottayam Province, Vincentian Congregation, the Principal, Reverend Father C.V.K. John, the Vice Principal, and school leaders. Chair girls are standing on the way to welcome the chief guests. Dear Napoleons, today we celebrate the 26th annual day. The stage is set. The entire school is illuminated, and everything is set for a good welcome.
big day of celebration. All the Napoleons are invigorated to celebrate the annual day, 26th annual day. And the chief guests of the day are Mr. Simon IPS, the retired superintendent of police, who actually had a major role in investigating the Kudatai murder case. Along with them, we are happy to welcome the eminent film actor, Miss Vinci Aloysius, who had a debut in acting in the Talent Hunt show, which was named Naiga Naigan in 2018. Her father, Aloysius, was a driver and her mother, Sony, was a teacher. Her brother, Vivian, works abroad. Vinci Aloysius completed her high school education from Bishop Cotton Convent Girls High School. She pursued her bachelor's degree in architecture from Asian School of Architecture. Vinci Aloysius was the runner-up of 2018 Talent Hunt show, Naiga Naigan, telecast on Maravil Manorama. She also enacted along with Manju Warrior, and also she hosted the dance reality show D5 Junior on Maravil Manorama in 2019. Her popularity from Naiga Naigan paved the way to her feature film portrayal of Seenath, a girlfriend turned wife of Samir, played by Shahir, received positive reviews. She played the role of Shalini as a receptionist in the film Kanagam Kamini Kalaham in 2021. The recent film release of her performance is, of course, The Face of the Faceless, where she took the role of the Blessed Sister Rani Maria. The eminent guest, of course, Mr. K.J. Simon, has a plan to write a book about his experiences during his long service of 35 years. It has been reported that he had solved about 52 murder cases, which remained a puzzle for others. The murder of Abkari Mithila Mohan also was solved by collecting evidence from Tamil Nadu. The accused who murdered a Cotton native Matthew was tracked down after a days-long investigation by Mr. Simon IPS. While serving in Pathanamthitta, he had to deal with a variety of cases, which really appended compliments to his career. Mr. K.J. Simon has been honored with many awards, including the Police Medal of the President during his service, which started as Tumba SI in 1984. Dear Napoleons, it is very important to maintain discipline in the auditorium also. When the guests arrive, we should all stand up and receive the guests.
Dear Depolians, for your kind attention. No students are allowed to go up to the way ashram. Entrance to the ashram is prohibited for the students. The annual day celebration is the most important event of the school, where we find that all the students get an opportunity to perform on the stage. Here in our school also, students from class 1 to 12 get opportunities to perform on the stage. It is up to the students to make use of the opportunities given to them. Now everything is set for the annual day celebration. We all wait for the arrival of the chief guest. And they are on the way to the auditorium soon. Within no time, they will reach the auditorium. Chair girls are standing on both sides of the entrance to welcome the chief guest. Along with them, we find the teachers beautifully dressed. Stand along with them to welcome the chief guest. The way to the auditorium is fully illuminated and decorated to welcome all to this annual day celebration. Soon we will start with the formal event. After the formal function, you will be able to watch or stay glued to the stage to see to watch and enjoy the different performances given by the students of Depot Public School. The students of Depot Public School might caper, bob and make the jamboree of a performance on the stage to attract you or make you stay glued to the stage or to be attractive on each event that will be staged here. The important guests of today are Mr. K.G. Simon IPS, the retired superintendent of police, and also we have the most popular and the last year's state winner for best actor, Vinci Aloysius, to make her name popular. Padma Shri Dr. Mammootty called her Vinci. Instead of Vinci Aloysius, Padma Shri Mammootty called her Vinci. W-I-N, Win-C. Her name is Vinci Aloysius. Mr. K.G. Simon is actually a reputed police officer in Kerala. God served the Kerala police for about 34 years. And while serving in the police, he had investigated on many cases and brought out evidences. Of this, the most important one is, of course, the Kudathai murder case. He was the chief investigating officer in Kudathai murder case. He is a Thodurite. As he is a Thodurite, we are really proud of having him here.
The stage is well set for the annual day celebration. We are waiting for the chief guest of the day. Now, ladies and gentlemen, dear Napoleons, the chief guests have arrived. Now, the chief guests are accompanied by the manager of the school, the provincial superior of the school, the principal of the school, vice principal of the school, and the school leaders. Dear Napoleons, ladies and gentlemen, let us all stand up and welcome the chief guest of the day. They are on the way to the auditorium. They are actually accompanied by all attending. They are actually accompanied by the entourage of the process of the province, the manager of the public school, Thomas Secretary, the principal of the public school, Father C.B.K. John, and the vice principal, Father Tinodapur. Of course, they are also accompanied by the school leaders, Ms. Janet Dijo and Jerry Kurian. Now the chief guest has come. The chief guest of the day is Mr. K.G. Simon IPS, the retired superintendent of police, and he has been the investigating officer who worked sincerely and honestly to dig out many confidential information which could not be listed as evidences or revealed. And he had 35 years of service, and he is heartily welcomed to the auditorium. He is, of course, together with the chief guest, Mr. K.G. Simon IPS, we have the most popular film actor, Miss Vincy Aloysius. Vincy Aloysius, who played a major role in the film The Face of the Faceless, where she took the role of the blessed Sister Rani Maria. So we wholeheartedly welcome them all. And this chief guest, Mr. K.G. Simon IPS, Superintendent of Police, and also the famous actor, Vincy Aloysius, are accompanied by the entourage of the Provincial Superior of Vincentian Congregation in Kottayam Province, Father Matthew Kakatavillil, the manager of Depot Public School, Reverend Father Thomas Secretary, and the principal of Depot Public School, Reverend Father C.B.K. John, the vice principal, Reverend Father Tinodapur, the head leaders, the school leaders, Miss Janet Dijo and Jerry Kurian. Now let us all stand up and welcome the chief guests of the day. Let us all stand up and welcome the chief guests of the day. They are on the way to the stage. Now they are walking in the lane of the school auditorium. Good. Now let us all give a hearty welcome. Clap your hands and give a hearty welcome. Clap your hands and give a hearty welcome to the guest of the day. The chief guest of the day is Mr. K.G. Simon, the retired IPS officer, and also the film actress Vincy Aloysius are on their way to the stage, and we all heartily welcome them to the stage, to the auditorium. Let us clap our hands and welcome them together. Welcome, welcome, welcome. Guests have come. The stage is set. It's time for celebration. It's time for beginning the formal or official ceremony of the event. Let us all make a good beginning with the
The stage is all set to unfold, a celebration of vision, a starburst of colors, joy and splendor. Ladies and gentlemen, dignitaries, invited guests, brothers, sisters, teachers, and my dearest Depolians. We keep moving forward, opening new doors and doing new things because our curiosity keeps leading us down the path. We, the Depol Public School family at Todupura, bow our heads in respect to greet our honorable guests and all present here. It's a happy day full of joy and exhilaration as we celebrate our 26th annual day. We are extremely honored to address this august gathering. Education makes a people easy to lead but difficult to drive, easy to govern but impossible to enslave. Education is what survives when what has been learned has been forgotten. There is nothing without education. Knowledge is the weapon which will kill the demon of ignorance, inexperience, and unfamiliarity. And to obtain this invincible weapon, one has to go to school. I welcome you all to this passionate, exuberant, vigorous, rapturous, and earnest moment of impersonating extemporization at this hour of the day. If the Lord delights in a man's way, he makes his steps firm. We will not fear though the earth gives way and the mountains quake and fall into the heart of the sea. For God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Dance is meditation in movement, a walking into silence where every movement becomes prayer. Let us stay glued to the stage, watching the dance and praying to God along with the dancers. The students of class 5 are on the stage with a prayer dance. असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया. सत्यस्वरूपा परिपालका तव चरणं शरणं ज्योतिप्रदायका जगदीश्वरा तव चरणं शरणं जीवन
ജീവദായക പ്രഭുവരനെ സച്ചിദാനന്ദ ഗുരുവരനെ ജീവദായക പ്രഭുവരനെ സച്ചിദാനന്ദ ഗുരുവരനെ തവ ചരണം ശരണം ശരണം കരുണാമയ സാഗരമേ തവ ചരണം ശരണം ശരണം കരുണാമയ സാഗരമേ സത്യസ്വരൂപ പരിപാലക തവ ചരണം ശരണം ജ്യോതിപ്രദായക ജഗദീശ്വര തവ ചരണം ശരണം ജ്യോതിസാം നിൻ തിരുസവിധേ പ്രണമാഞ്ജലിയായി തൃപ്പാദ പൂജയ്ക്കായി മഹാജ്യോതിസാം നിൻ തിരുസവിധേ പ്രണമാഞ്ജലിയായി തൃപ്പാദ പൂജയ്ക്കായി സ്നേഹദീപമേ ദീപമേ തെളിയുക എന്നിൽ പ്രഭയുടെ കതിരുകളായി കൃപയുടെ ദാനം അനുജരിലേക നിന്ദയ നിതരാന്താസരിലേകു അനുദിനമലിവൊടുദാന സത്യസ്വരൂപ പരിപാലക തവ ചരണം ശരണം There are always three speeches for everyone you actually give. The one you practice, the one you give, and the one you wish to give. A good orator is pointed and impassioned. There is no hospitality like understanding. The one who knows the instincts of every atom and molecules of this academia and the one who can give hospitable tirade on this very day is our principal. And I welcome our beloved principal, Reverend Father C.B.K. John, onto the stage to present the school report on this auspicious occasion. Learning allows us to make sense of the world around us, the world inside of us, and where we fit within the world. The credit of sowing the seed to develop the seed of knowledge endorsed to the mainstay of Deepole Public School is the dream came alive by the strenuous efforts of our beloved teachers for their exertion in elevating every single stone to be a wonderful learning hub. Good evening, everybody. The renowned and enlightening presence of Mr. K.G. Simon, IPS, the most honorable and distinguished guest of the day, Ms. Vincy Aloysius, the veteran educationist and spiritual leader of our province, Reverend Father Matthew Kakachivillil, the very reflected stud of this pristine institution, the manager, Reverend Father Thomas Tikemuri, the vice principal, Father Tinu Adapu,
beloved teachers, parents, PTA president, and my dear students. DePaul Public School is a ladder to bestow the flares to gleam into vibrant shades. We heartedly invite you to glimpse all our expenditures and hardships, excitements in the Eden of DePaul Public School as we steadily march towards pinnacle of success. We take pleasure in summing up all our commitments which carried us to face various challenges in our drive through during the academic year 2023-24. I have great pleasure in presenting to you the annual report of DePaul Public School for the academic year 2023-24. I heartily welcome you all to the annual day celebration of DePaul Public School. I am indeed honored to have this opportunity to present before you consistent upward graph of our school's achievement, and I would like to thank each one of you for being a significant part of this glorious journey. The annual report showcases the achievements and glories of our school undoubtedly, but also makes us think deeply about our shortcomings. We have always been committed to create an environment in the school which helps the young minds to blossom and provide a platform for individual thinking and holistic development of the child's personality. We set standards and goals for ourselves and strive to achieve them, be it in the area of academics, sports, discipline, leadership, and more. Academics. Learning gives creativity, creativity leads to thinking, thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. The year 2023 commenced on a wonderful note when the results of our 10th and 12th classes CBSE board examination came out. We are happy to share with the details of the commendable performance of our students. 12th class CBSE result was declared on 12th May 2023. And we are happy to announce that DePaul Public School attained 100% result with all first divisions. Total 86 students appeared and 84 got more than 70% marks with a distinction in various subjects. Master George Sunibabu was the topper in science stream with 97% marks. Dia Teresa Binoy was the topper of humanities with 98% marks. And Master Arvasdev was the topper of commerce with 97% marks. In class 10, the total 67 students appeared for the CBSE board examinations. And we are glad to announce that in classes 10 also we got 100%. Out of 67 students, 30 students got first divisions. Miss Andrea James was the topper with 98% of marks. Excellence in academics is the hallmark of any good institution, and classes 10 and 12 results of the school prove without any doubt that our students made us proud. None of these achievements would have been possible without the single-minded commitment and dedicated care of our teachers. We are also constantly encouraged by parents and well-wishers who have shown much confidence and given their fullest support. I wish to acknowledge the efforts and guidance of our management as their collaboration and contributions have made a difference. We are still not satisfied with this result. We are aiming for the number 1 slot and have adopted various measures to achieve our goal. Extra coaching classes for the board exams, a regular weekly test, and special counseling sessions for children are some of these steps. The rest of the report is being displayed on the wood. Let us watch. Do not miss out on the wonderful feeling of going to school on your first day. 1st of June 2023 was very significant for the DePaulians as the school reopening day was solemnly conducted in the school auditorium with the inestimable presence of parents,
teachers, and students. Reopening ceremony, LKG section. A good beginning makes a big difference. Make sure you begin this academic year with brightened picture of future. It was a ceremonious function on 2 June 2023 to extend a hearty welcome to the little bambinos of the KG section. Inauguration of Maria Montessori International School. Inauguration symbolized the fusion of dreams and reality, where aspirations take flight. It was the dream of DePaul management to start a Montessori International School to provide unparalleled education to the little children. And this International Montessori Training School for Children was inaugurated on 5 June 2023. The chief guest of the day was Anna Maria Joby of Class 9, the cine artist, and the chief guest of the day was Reverend Father Matthew Kakatupillil, the provincial of Kottayam Province. Mrs. Vasanta Aravind, Montessori trainer, took an orientation class for students and parents. World Environment Day. World Environment Day is an occasion to think about how we are a part of nature and how intimately and unequivocally we depend on it for survival. DePaul Public School organized and conducts the World Environment Day on 5 June in the school assembly. Class 11 Reopening Day. The journey of 1,000 miles begins with a single step. DePaul Public School was well set for starting the academic session for Plus 1 students on 8 June 2023, and Mr. Titto Johnny Kanata, a motivational speaker and counselor, took the orientation session for the students and parents. School blessing. The ritual often indicates that the blessed object should be sprinkled with holy water. The school was blessed on 16 June, and I prayed for each of the DePaulians that God would bless them and protect them as they go about their day and help point their eye towards you in Jesus' name. Reading Day. DePaul Public School, Thodupara, observed Readers' Day on 19 June 2023. To motivate and uplift students of their reading habit, DePaul School licked into shape the morning assembly, and those students who correlated the assembly codified events relating the significance of reading. The students reiterated the importance of reading through tirades. Reverend Father C.B.K. Jung spoke on the occasion encouraging the students to read, other than to be accessible to computer. In order to promote reading habits in students, the school took the initiative in establishing a reading corner at the vicinity of the reception. Yoga Day. Add years to your life and life your years just by embracing yoga in your life. DePaul Public School commemorated Yoga Day on 21 June 2023. The school assembly was organized to convey the significance of yoga. There was a demonstration on yoga, and the DePaulians displayed different charisma of yoga practice, which made a world of wonderment for the students. School Parliament. School Parliament election was conducted in conduits for the classes from 5 to 12 on 23 June 2023. Jerry Kurian Dallin of 12A and Janet Jijo of 12A were elected as the school leaders. Atul Abraham of 11B and Delna Binu of 11A were appointed as the Arts and Sports Secretaries. Investiture and CCA inauguration. The investiture ceremony of DePaul Public School was a true celebration and solemnization of leadership which took place on 30 June 2023. The ceremony began with a prayer song by the school choir. The chief guest of the day was Mr. Rajiv Alingal, prominent poet, lyricist, music director and orator who inaugurated the co-curricular activities. Their grandiloquence made the DePaulians motivated, ambitious and enthusiastic, and they congratulated the parents and the students on their achievements. The oath was administered by the principal. PTA General Body Meeting. PTA General Body Meeting was held on 30 June 2023. It was a successful event which marked the outstanding performance of the school in the academia. PTA committee was selected and Advocate Tom J. Olikil was elected as the president of PTA. Binns George, a clinical psychologist, was the resource person to take class for parents. Arts Fest 2023. The school coordinated and codified Housewise School Kalolsav on 10 and 11 August.
It was a grand and august attempt by the school to create and enhance multifarious talents and skills in children. Kalolsav was officially inaugurated by Sri Srabu Arakura, a lyricist and educator. Central Sahodaya CBSE Kalotsav 2023. A true artist is driven by the never-ending desire or craving to create. The students of DePaul Public School enthusiastically participated in various off-stage and on-stage programs at Koothatukulam Medagiri Public School, which was organized by Central Kerala Sahodaya. Anna Maria Jovi, Riza Taju, Raifa Nizar, Delna Binu, Srinanta Satish, Ansa Sholin, Tara Tankam Soni, Jeswin Roy, Malavika S., KJ Lakshmi Virad and Rida Taju won the prizes. 72 schools participated in the event and DePaul Public School got 10th position. Independence Day celebration. Independence Day was celebrated with a patriotic spirit by hosting the national flag to flutter and commemorate India's pride and diversity. The school leaders paid their salutation to the national flag along with the principal and the students of DePaul Public School jugged and heaved on feet at various places in Thodupuzha as part of Independence Day celebration. Sports Day. Sports not only develop a sense of friendliness and team spirit, but also help develop physical toughness and mental health. DePaul Public School organized in Conduits the Sports Day on 17 August 2023. The chief guest of the day was Dr. Jerin Romeo, the alumni of DePaul, who is currently working as the chief physician at Holy Family Hospital, Mudalakudam. He made a tirade on the occasion and declared the meet open. Reverend Father CBK John, the principal, and Reverend Father Tinu Adapur, the vice principal, spoke on the occasion. The march past performed by contingents of different houses was admirable and ecstatic. The students enthusiastically participated in various events and certificates and medals were distributed simultaneously. The most prestigious event of the day was relay. The principal expressed words of gratitude to all the teachers for making the day successful. Inter-house competitions were held and the house will be declared today. Central Kerala Sahodaya Sports Meet. Central Sahodaya Sports Meet was held at St. Thomas Public School, Muattivura, and our students won medals and certificates of merit in various competitions. The school specially mentioned the names Master Ashin Sunil and Francis Mailaru. The DePaul school got third in throwball. Karate. Karate may be referred to as the conflict within yourself, or a lifelong marathon which can be won only through self-discipline, hard training, and your own creative efforts. The school gives training in karate, and Mr. Santosh Augustine is our coach who recently won bronze medal in World Shitaryu Karate Championship, which was held at Jakarta in Indonesia. Idukki District CBC School Sports Meet. Warriors of Thodupuzha Schools. Every champion was once a contender that refused to give up. DePaulians make use every opportunity that comes on the periphery or the boundary of sports. DePaulians participated in Idukki District CBC Sports Meet, which was conducted by Kerala Sports Council, and our students came out with flying colors. Onam celebration at DePaul Public School. Onam is not just a festival to cherish, but a moment to reincarnate a time of prosperity and goodness. DePaul Public School celebrated Onam on 25 August 2023 quite pompously and vibrantly. Class-wise competitions were held on the occasion, and the meritorious performances of the students appended condiments to the celebration. The school also served payasam to students during the lunch. In connection with the Onam celebration, the school led a procession in the premises of Thodupuzha town. Teachers' Day. Teachers' Day holds immense importance as it acknowledges and celebrates the invaluable and incalculable contribution of educators. It is a day to honor their dedication and hard work of positive impact that they have on shaping individuals and society. DePaul Public School celebrated the Teachers' Day on 5 September 2023, and the teachers were honored by the school manager, Reverend Father Thomas Tekemuri. The manager of the school garlanded the statue of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, the former President of India.
Patrons Day. DePaul Public School commemorated the Patrons Day on 27 September 2023, paying our veneration and thankfulness to our patron, St. Vincent de Paul. We held the meeting of the members of the staff and finally all enjoyed a delicious meal. To make the day ever-cherishing and memorable, Feast Day meeting was held and several cultural programs were performed by the students and the students were served laddu. Gandhi Jayanti Day. Truth, non-violence, service and Swaraj are the pillars on which Gandhi built his political edifice. Gandhi Jayanti Day was kept alive in the memory of students conducting competitions like pencil drawing, poster making and declamation on 2 October 2023. As part of Gandhi Jayanti celebration, the DePaulians went to KSRTC bus stand and cleaned the entire area. Philately Exhibition. Under the guidance of Post Office Superintendent and his assistants, Philately was organized in school on 12 October 2023. The exhibition on stamps was effective since it imparted such fund of information and the officers from the post office took seminars for the students. Children's Day. DePaul Public School celebrated the spirit of childhood on 14 November 2023 that resides in each one of us no matter our age. The school wished Happy Children's Day to the children who remind us to see the world through the lens of hope and optimism. LA Meetings. In order to promote and encourage the talents of our students, LA meetings were organized for each class and our students did their best. The program lasted for about an hour. Planetarium. Cosmology brings us face to face with the deepest mysteries, questions that were once treated only in religion and myth. The students of DePaul Public School got an opportunity to watch the planetarium and created a world of wonderment for them. Medics Medical College, Kottayam. The students of DePaul Public School utilized the chance of visiting Kottayam Medical College, Medics, to watch an exhibition on medical paraphernalia on 25 November 2023. Constitution Day. DePaul Public School commemorated Constitution Day on 26 November 2023, making students read the preamble and presenting the assembly on Constitution Day. The Constitution Day made a glimpse in the memory of everyone. Football at Newman College. As part of Diamond Jubilee celebration of Newman College, a football match was organized in conduits by Newman College and the DePaulians came off the match and became champions. And the school extended compliments to their spectacular performance. And Master Francis Mailadu was selected as the best player of the match. Special Achievements. Gayatri Rakesh of 7B won the gold medal in National Open Karate Championship held in Goa. DePaul turned out to be the overall champion in DCL Zone Talents Fest conducted here for LP, UP and high school sections. Leon Richard of Class 12C won prize in State Level Hockey Championship. Sarah Sana Mehrin of Class 2A got first for roller skating in Central Kerala Sahodaya and first in 25th Idukki District Roller Skating Championship. Study tours, picnics and festivals. Picnics are a thrill for all at any stage and enjoying events for everybody. Class-wise trips and visits were held for our students from class KG to 12. This year we had many such occasions that gave our students a different atmosphere from the stress and strain of the classrooms and helped them to understand various places and cultures. Examinations. The school conducts 4 periodic tests, 2 term examinations and 3 pre-board examinations and results are published duly in Parent App and in Classroom. As a complementary to the examinations, the school has launched report card in order to make the overall assessments of the performance of students. Digital visual rooms. The school has incorporated digital visual rooms for the demonstration of the smart classes. The school has tied up with Tata Classage for interactive teaching from KG to 12. The smart class provides great support through audio-visual approach in addition to the normal chalk and talk method. Adult Tinkering Lab. To create scientific temper and cultivate the spirit of curiosity, inquisitiveness and innovation in young minds and inculcate skills such as design mindset,
computational thinking, adaptive learning, physical computing, rapid calculations, measurements, etc. by learning what, how and why, aspects of science, technology, engineering and mathematics. Adult Tinkering Laboratory is established in Deepole Public School. The vision of Adult Tinkering Lab is to nurture 1 million children in India as neoteric innovators. Deepole Intensive Learning School. Deepole students are accommodated in Deepole Intensive Learning School for intensive coaching to make them disciplined and erudite. Accommodation is provided for girls and boys from class 6 to 12. Deepole Intensive Learning School provides personal care special classes. PTA meetings. The school gives a lot of importance in maintaining cordial relationship with parents. In almost all the activities of the school, the parents are rendering selfless service and encouraging us with their valuable suggestions. The periodic open house meeting permits the two-way communication between teachers and parents, providing a good platform for the face-to-face interaction regarding on all issues concerning the progress of the students. Teacher empowerment programs and training. Staying updated is the key to success in the field of education. Our teachers constantly strive to stay updated by attending workshops and various training programs. Teacher orientation programs were held this year on a regular basis at our school, and the teachers are taking keen interest in attending the capacity building program conducted by CBSE on various topics. Almost all the teachers attended the mandatory training session as per the affiliation bylaws of CBSE. Delegates of all major publishers have come to school to train our teachers, which would help them counter many deficiencies and temptations. There was a special in-house training program at DePaul on NEP and NCF education policies. Communicative English. To effectively communicate, we must realize that we are all different in the way we perceive the world and use this understanding as a guide to our communication with others. The school has brought in veteran trainers in language to encourage and promote English communication skill in students. Inaugural Ceremony of Admission 2024-2025. You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself in any direction you choose. The inaugural ceremony for the admission 2024-2025 was held on 9 November 2023 under the auspicious presence of Reverend Father Thomas Tekemuri, the manager of the school, Reverend Father CBK John, the principal, and Reverend Father Tinuwadapur, the vice principal. To continue the competitive spirit and to bring out the talent of the students, they are encouraged to participate in various co-curricular activities. Competitions like calligraphy, drawing and painting, essay writing, singing, recitation, elocution, dance, fancy dress, spell bee competitions, mono act and mimicry, dramatics, paintings, etc. were conducted during the course of the year. All the good works of the school has been possible with the cooperation of our highly qualified and dedicated faculty. If I were to put all the events in a nutshell, we encourage a child to observe, to explore, to experiment, to probe, to analyze, to confront problems and find the solutions. Finally, to develop the skills essential to face the future. I would like to conclude by extending our sincere thanks to all the parents and each one of you, our well-wishers who have lent a supportive hand down through the years in all our endeavors to produce a confident, educated and capable batch of students each year, shaping the future of your children who are the destiny of this country. Let our annual day celebration be a day to remember, a day to cherish, a day to inspire. Thanking you all, I remain.
eloquence is that which gets things done. The language speaks to the ears, but heart speaks to the heart. Speech is civilization itself. The word, even the most contradictory word, preserves contact. It is the silence which isolates. The speech inspires. I cordially invite Mrs. Serena Prasad, the Staff Secretary, for rendering the welcome speech. Good evening to all the wonderful people present today. It is a pleasure to begin this auspicious occasion by welcoming everyone. We all have gathered here for the annual day celebration, which is held to celebrate the talent and skills of our children and reward them for the same. All these students we witness today receiving honors for their talents will grow up to be responsible citizens of tomorrow. Other than that, we wish them to be good human beings also and make this world a better place to live in. I feel proud to be a part of such an elite institution where we have great teachers whose teaching goes beyond the classroom. Also, they are the ones to be thanked for organizing such a huge function. We all have assembled here today to motivate and cherish the young minds present among us. The relentless work of Reverend Father Matthew Kakatupillil, the Provincial Superior, is always complimented by our principal's endeavor for perfection. It is a pleasing and pleasant moment for us all to have Reverend Father Matthew Kakatupillil in our midst. Welcome, Father. Taking our evening further and to begin with the annual function, I, on behalf of everyone here, heartily welcome our chief guest, Miss Vincy Aloysius, cine artist and model. She had performed the role of Sister Rani Maria. We are grateful from the bottom of our heart to you, ma'am, for courteously and gladly accepting our invitation and becoming the chief guest of this occasion. On behalf of this institution, I cordially and respectfully welcome our guest of honor, Mr. K.G. Simon IPS, retired Superintendent of Police. He is known for his excellent service as an intelligent police officer. Welcome, sir, to our annual day function.
Excellence is a gradual result of always striving to do better. This is what our manager is striving for. As a note of gratitude to Reverend Father Thomas Tekemuri, the manager of DePaul Public School, for his illustrious and distinguished commitment to this pristine institution, let us receive him hospitably to our midst. Welcome, Father. A greeting is something friendly that you say or do when you meet someone. A face already accepted and that which is acceptable and desirable to all of you is our principal, Reverend Father C.B.K. John. Let us welcome him to our midst with all love and affection. A hearty welcome to you, Father. Accepting responsibility is a courageous gesture, a heroic one. With equal pleasure, let's welcome our Vice Principal, Reverend Father Tinu Adapur. Welcome, Father. Truly glad to welcome our PTA President, Advocate Tom J. Olikal, who is guiding and motivating us all the way with full enthusiasm. Welcome, sir. The vibrant nature of a head boy, Jerry Kurian Dallin, and head girl, Janet Jijo, are noteworthy. I extend my warm welcome to you too. Alexander the Great says, I am indebted to my teachers for living well. What the teacher is more important than what he teaches. It is my honor and delight to welcome all my colleagues to this auspicious gathering. I would also like to welcome all the support staff who are important part of this school. Parents, you are the most cherished guests of the day. You have given us your gems, and we polish them to shine better. Most courteously, I welcome each one of you to the event. A smile is a universal welcome. I see all of you standing over here with a smiling face for new beginning. You are our strength. Dear children, I offer a wholehearted welcome to you. Thank you and enjoy the evening. People will forget what you said. People will forget what you did. But people will never forget how you made them feel. You can speak well if your tongue can deliver the message of your heart. A sword can only pierce the body, but words can pierce the soul. The ear never forgets what the soul says. Let us sharpen our ears to Reverend Father Matthew Kakatapalli, Provincial Superior of Vincentian Congregation, Kottayam Province.
Miss Vinci Aloysius, Mr. K.G. Simon IPS, Father Thomas T.K. Muriel, Father C.B.K. John, Advocate Tom J. Olikil, Serena, Janet, a head girl, head boy, ladies and gentlemen, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഈ സന്ധ്യയ്ക്ക് ഈ കൂടിവരവിനെ അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പല വഴികളിൽ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സന്ധ്യാവന്ദനം ഞാൻ നേരുകയാണ്. എനിക്ക് ഈ രാത്രി പല വഴികളിൽ സന്തോഷമുള്ള ഒരു രാത്രിയാണ്. ഒന്ന്, ഇന്ന് നമുക്ക് വിശിഷ്ടാതിഥികളായി കിട്ടിയിട്ടുള്ള 2 ആളുകൾ. ഞാൻ ഈ KG സൈമൺ സാർ, അദ്ദേഹം തൊടുപുഴക്കാരനാണെന്ന് അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളേറെയും നമ്മുടെ കേരള സമൂഹത്തെ ആന്തരിക ചൈതന്യം, അച്ചടക്കം എന്ന് പറയുന്നതിനെ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോലീസിലൂടെ സംരക്ഷിക്കുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചൈതന്യമുള്ള ഒരു പോലീസിന്റെ മുഖമായി മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കാണണമെന്ന് ഞാൻ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ നേരം സംസാരിക്കാൻ സമയം കിട്ടി. തൊടുപുഴയുടെ ഈ വത്സലപുത്രന്, അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിനോടുള്ള മനോഹരമായ ഊഷ്മളമായ ബന്ധത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. സാറ് അല്പം മുൻപ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഡീപ്പോൾ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വീടെടുത്തി പട്ടണത്തിലേക്ക് വരുന്ന പേരൻസിന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പോലും അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. നല്ല വാക്കുകൾക്ക് ഏറെ നന്ദി. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട നമ്മുടെ നാടൻ മലയാളികളുടെ എല്ലാം മനസ്സ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു മുഖമാണ് റാണി മരിയ എന്ന് പറയുന്ന സഭയുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കന്യാസ്ത്രീ. റാണി മരിയയുടെ മുഖത്തിന് പതിവേറെ മാഗ്നാനിമിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് മലപ്പുറംകാരിയായ ഒരു മിടുക്കി പെൺകുട്ടിയാണ്, വിൻസി അലോഷ്യസ്. ഞാൻ ആ സിനിമയുടെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ അത് പോയി കാണാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഞാനതിൻ്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂ ഷോയിൽ അവസാന ഭാഗത്ത് സംസാരിക്കാൻ പോയി, എന്നെനിക്കത് മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാനൊരു ഞായറാഴ്ച ആരുമില്ലാതെ തനിയെ പോയി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇരുന്ന ആ സിനിമ മുഴുവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബ്രത്തൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കി, വല്ല അറ്റാക്കും വരുമെന്ന്. എന്തായിരുന്നു മാസ്മരിക പ്രകടനം! ആ സിനിമ കാണാത്തവരെ ഞാനിത് കാണാനായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. വിൻസി ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല, അപരപാളികളിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അത്രമാത്രം രസകരമായ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുടെ കഥയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മനുഷ്യർക്കും ഒരു മഠപരിസരമോ ഒരു പള്ളി പരിസരമോ ഒരു ക്രൈസ്തവ ജീവിത പരിസരമോ കണ്ണിൽപ്പെടുത്താതെ ഈ നാടിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്പന്ദനങ്ങളെ അതിസുന്ദരമായിട്ട് വിൻസി അവതരിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെയുള്ള സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഇവരെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ളവർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാത്സല്യവും കടപ്പാടും ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റിയ സമയമാണ്. നമുക്ക് വിൻസിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒരു കയ്യടി കൊടുക്കാം. ദൈവം വിൻസിയെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മാതാപിതാക്കന്മാരൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്, അവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥനകളാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ ഒരു 2-3 മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഒരു രാത്രി ട്രെയിനിൽ കോട്ടയത്തേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസർ, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസർ ആ വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ഞാൻ എൻ്റെ ബർത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന ഒരു ആരും കാണാതെ എൻ്റെ കുരിശൊക്കെ വരച്ചൊരു പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചെല്ലുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി, ഈ പാൻറ്റും ഷർട്ടും ഇട്ട മനുഷ്യൻ എന്തോ വയ്യായികയുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു, അച്ഛനാണോ? അതെ. അങ്ങനെ ഒരല്പം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിത പരിസരത്തിന് ഈ ഡീപ്പോൾ സ്കൂളുകളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൊടുപുഴ ഡീപ്പോൾ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളാരും ഇവിടെ പഠിക്കണില്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ മകൾ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം കുറെ സമയം പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു പദാവലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2-3 വാക്കുകൾ എന്നെ ഏറെ സംതൃപ്തനാക്കി. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ തൊടുപുഴ ഡീപ്പോൾ സ്കൂള് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളാണല്ലേ എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളാണല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളല്ല, പക്ഷെ ഒരു ഹോസ്റ്റൽ അവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. പക്ഷെ ഞാൻ കേട്ടില്ല അതൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളാണല്ലോ അന്നാണല്ലോ എന്നത് വീണ്ടും പറഞ്ഞ് എന്നോട് തർക്കിക്കുകയാണ്. അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി, ദൈവമേ, ഞങ്ങളാരും അറിയാതെ എങ്ങനെ ഇവരിവിടെ വല്ല ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ മേലല്ലോ. അപ്പൊ വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളല്ല, എനിക്ക് ആ സ്കൂളുമായിട്ട് ചെറിയ സംബന്ധമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അച്ഛാ, അത് പറയാൻ കാരണം ആ സ്കൂളിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക്, ഞങ്ങളുടെ ആ പെൺകൊച്ചിന്, അവളുടെ പേര് ഓർക്കണില്ല, വന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയായിരുന്നു. ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷനും അക്കാഡമിക് ഫോർമേഷനും ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും സുന്ദരമായ ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് ഫോർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയതാണ്, എനിക്കിത് ഉറപ്പില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ഞാൻ ആ വശങ്ങളിലൊന്നും നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഒരല്പം മുൻപാണെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് കുട്ടികളെയാണ് ഞങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ അതിന്റെ കമാനത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ വന്ന സമയം മുതൽ ഇതുവരെയും ഞങ്ങളുടെ കൺമുന്നിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളെല്ലാം കൂടി ഒരു 50-60 പിള്ളേരാണ് ദൃശ്യത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. എങ്കിൽ പോലും അവർ ഓരോരുത്തരും ഇത് നിൽക്കുന്നു, 4 പേര് വന്നു കയറി പോകുന്ന 4 കുട്ടികൾ, അതിനു മുമ്പ് വന്നവർ, ഇവരെല്ലാം ഓരോരുത്തരെയും ഞാനിങ്ങനെ അത്ഭുതമായി കാണുകയാണ്. സാധാരണ ഒരു വീട്ടിലെ അമ്മയുടെയും അപ്പന്റെ തോളത്തു നിന്നും അമ്മയുടെ മടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന കുട്ടികളാണല്ലോ. ഇവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിത്തീരാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. ആനുവൽ ഡേയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛനെയും അതിലുപരി അച്ഛനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ജീവൻ കൊടുത്ത് പരിശ്രമിക്കുന്ന ഈ സ്കൂളിലെ അസാധാരണക്കാരായ അധ്യാപകരെയും ഞാൻ വളരെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന നിയോഗങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഒരു കുഞ്ഞ് ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പിൻവാങ്ങാം. അതിനുശേഷം വിൻസിയും സൈമൺ സാറിനെയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവും. 1-ാം ലോകമഹായുദ്ധം കരുത്താർജിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഒരു ക്രിസ്തുമസ് വന്നു. 1-ാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ അവസാന കാലം ഒരു ക്രിസ്തുമസ് വന്നു. ആ ക്രിസ്തുമസിന്റെ സമയത്ത്, ഈ ക്രിസ്മസിന്റെ 23-24 തീയതിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും യൂറോപ്പിലാണല്ലോ ഈ പോളണ്ടും ജർമ്മനിയും ഫ്രാൻസും ഒക്കെ തമ്മിലടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുഴുവൻ ക്രിസ്മസ് ഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ബെൽറ്റാണ് അവിടെ, ഒരു ദേശീയതയാണ് അവിടൊക്കെ. അപ്പോ പരസ്പരം പരിചയമില്ലാത്ത മനുഷ്യരെ പോരടിച്ച് വെടിവെച്ചവർ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഈ ബൂട്ട് ക്യാമ്പുകളിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് പദ്ധതികൾ ഒരുക്കുകയാണ്. ചുമ്മാ വെടിവെക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഉക്രൈനിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ കാണുന്ന പോലെ പരസ്പരം ഒരിക്കലും കാണാത്ത മനുഷ്യരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നത്. ഈ ക്രിസ്മസ് 24-ാം തീയതിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ക്രിസ്മസ് എന്നും ഘോഷിച്ചിരുന്ന ഈ പട്ടാളക്കാർ, അവർക്ക് ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ ഉള്ളവരാണ്, അവർക്ക് മടുത്തു. അവരവരുടെ സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് ഒരു 2 ദിവസം ഈ തോക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് കയ്യിൽ ഗിത്താർ എടുത്ത് കാരൽ സോങ്സ് പാടാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സും അവർക്കും ഈ ക്രിസ്മസ് ഘോഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. അവർ പറഞ്ഞു, ലെറ്റ് us cease the fire, നമുക്ക് വെടിവെപ്പ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം. അങ്ങനെ അവര് 2 രാത്രികൾ, ഈ പട്ടാളക്കാർക്ക് 2 രാത്രിയാണോ 1 രാത്രിയാണോ എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ മറന്നുപോയി. അവർക്ക് 1 രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ 2 രാത്രി യുദ്ധം ചെയ്യാതെ വെറുതെ കയ്യിൽ ഗിത്താർ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർപ്പെടുത്ത് ക്രിസ്മസ് ഗാനങ്ങൾ പാടാനുള്ള ഒരു രാത്രി ഒരുക്കി. അങ്ങനെ അതിസുന്ദരമായി പട്ടാളക്കാർ ഒരുമിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെയും കൂടാരങ്ങളിൽ ഒളിച്ചിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ ക്രിസ്മസ് ഗാനങ്ങൾ പാടുകയാണ്. ഒരു ഗാനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഗാനത്തിലേക്ക് ചലിക്കുന്നതിനുള്ള ഇടവേളയിൽ അവർ ചില ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. ശബ്ദം എന്തെന്നറിയാമോ? അപ്പുറത്ത് ഒരു 1/2 കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 300 മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഒളിയിടങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ പോലെ എതിരെ വെടിവെക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാർ 10 പേര് ഒരുമിച്ച് കൂടി അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഗിത്താർ എടുത്ത് അവരും പാട്ട് പാടുകയാണ്. അങ്ങേ വശത്ത് നിന്ന് അവരും കേൾക്കുന്നു പാട്ട്. അങ്ങനെ ആ ക്രിസ്മസ് 23-24 തീയതി രാത്രികളിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പരസ്പരം വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന പട്ടാളക്കാർ അവരുടെ കയ്യിൽ തോക്ക് താഴെ വെച്ച് കയ്യിൽ ഗിത്താർ എടുത്തപ്പോ ഈ ക്രിസ്തുമസ് ഗാനങ്ങൾ പാടി സമാധാനം ആസ്വദിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. മിഡ് നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ, ഈ രാത്രിയുടെ മധ്യഭാഗം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ പട്ടാളക്കാർക്ക് അവർക്ക് ഇച്ചിരി വീഞ്ഞെങ്ങാനും അവർ കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർക്കൊരു മോഹം. അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാമോ? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തനിയിരുന്ന് പാടിയാൽ പോരല്ലോ, അപ്പുറത്തു നിന്ന് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ വെടി വെക്കാൻ ടോക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോരാം. ഈ ക്രിസ്മസ് കാരൽ സോങ് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നവർ ഈ ഹോളി നൈറ്റും സൈലന്റ് നൈറ്റും ഒക്കെ പാടിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടങ്ങ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങേ വശത്ത് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഇവരെ വെടിവെക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന പട്ടാളക്കാർ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഹാർപ്പെടുത്ത് അവരും പാടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർ തലേദിവസം വെടിവെച്ച് കൊല്ലണമെന്ന് മനസ്സിൽ കരുതിയിരുന്നവർ പിറ്റേ ദിവസം രാത്രിയിൽ തോക്കിന് പകരം കയ്യിൽ ഈ ഗിത്താർ കിട്ടിയപ്പോ അധരങ്ങളിലും ഹൃദയത്തിലും സമാധാന കീർത്തനം കൂടി വന്നപ്പോ അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് നിന്ന് പാട്ടുപാടി. അതിനെയാണ് ഈ 1-ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ സമാധാന രാത്രി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്രിസ്മസ് ട്രൂസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും ഇവരുടെ കയ്യിൽ തോക്ക് കിട്ടിയപ്പോ അവർക്ക് തലേ ദിവസം ചേർന്നിരുന്ന് പാട്ടുപാടി ഗിത്താർ വായിച്ച് ആസ്വദിച്ച് ആ സ്നേഹ സമൂഹത്തെ വീണ്ടും വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ തോന്നാതെ അവർ ഈ പട്ടാളക്കാർ തോക്ക് താഴെയിട്ടു. അപ്പോ അവരെ ചിതറിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരുടെ മേജർ ഓഫീസേഴ്സ് വന്ന് അവരെ ചിതറിച്ചു. കാരണം യുദ്ധം മുന്നോട്ട് പോകില്ലല്ലോ. അന്ന് ഈ ക്രിസ്മസ് ക്രൂസിന്റെ ചൈതന്യം മുന്നോട്ടെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ 2-ാം ലോകമഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഉക്രൈനിലും ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും ഒന്നും ഇസ്രായേലിലും ഒന്നും യുദ്ധങ്ങൾ തുടരുമായിരുന്നില്ല. കാരണം പിന്നീട് ഈ യുദ്ധങ്ങൾ വിജയിക്കാത്തൊരു കാലത്ത് ആരാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? യുദ്ധങ്ങൾ വിജയിക്കാത്ത കാലത്ത് ആരും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, ഈ സന്ധിയിൽ ഞാൻ ഈ ക്രിസ്മസ് രാത്രി ഏറെ ഘോഷിക്കേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്നർത്ഥം ഞാനൊന്ന് ഉറപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓർക്കണേ, ഈ ഡീപോൾ സ്കൂള് ഞാൻ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂള് പോലെ അച്ഛന്മാര് വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് എന്നെ മനോഹരമാക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ്. അങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സ് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ടുവരികയാണ്.
അവര് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ദേ ആർ ക്വൈറ്റ് ജീനിയസ്. ഇവർ വളരെ ജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മൾ സാറ് വന്നത് ചോദിച്ചു, ജീവൻ ബാബു ഇവിടെ നിന്നല്ലായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊളീഗായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാസർഗോഡ്. നിരവധി വലിയ മനുഷ്യർ ഈ സ്കൂളിന്റെ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഒത്തിരി വലിയ ജീനിയസുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെ വലിയ അത്ലറ്റ്സിൽ, സ്പോർട്സ് സയൻസിലേക്ക് ഒരു പരിധി വരെ CBSE സ്കൂൾ ആയതുകൊണ്ട് അത്ര സ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ സമാനതകളില്ലാത്ത ജീനിയസുകളെയും മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫിനെയും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സ്കൂളിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന ഒരു എളിയ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാനും അഭിമാനിക്കാനും പോകുന്നത് സത്യം പറയുന്ന, സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുന്ന, ക്ഷമയുള്ള, വാത്സല്യമുള്ള, തുറന്നു കൊടുക്കാൻ മനസ്സുള്ള വിശുദ്ധരായ മനുഷ്യ വ്യക്തികളെ ഈ ലോകത്തിൽ ഇറക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾ കാക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തുംഗത. ഒന്നും നിത്യതയിലേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് അച്ഛന്മാർ നടത്തുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ്. അച്ഛന്മാർ നടത്തുന്ന ഒരു സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവവിശ്വാസികൾ നടത്തുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ്. അവിശ്വാസിക്കും അന്ധവിശ്വാസിക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് സ്വാഗതമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റേണൽ വാല്യൂസ്, ഇഹലോകം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ലോകം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ നടത്തുന്ന ഒരു സ്കൂളായതുകൊണ്ട് വി ബിലീവ് ഇൻ ദി ഇറ്റേണൽ വാല്യൂസ്. അത് ഹിന്ദുവാകട്ടെ, ക്രിസ്ത്യാനിയാകട്ടെ, മുസൽമാനാകട്ടെ, സിഖുകാരനാകട്ടെ, നിരീശ്വരത്വം പറയുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാകട്ടെ, പക്ഷെ കൊള്ളുകയില്ലാത്ത മനുഷ്യനാകട്ടെ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അവർക്കെല്ലാം ഈ സ്കൂളിന്റെ വീട്ടരങ്ങിൽ ഇരിപ്പിടമുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും, they shall strive for the eternal values. ഇഹലോകത്തിൽ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ലാഭത്തിന്റെയും കൊതിയുടെയും ഒക്കെ ആ വാല്യൂസിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരു മോഹം ഈ സ്കൂൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്, മാനേജ്മെന്റിനുണ്ട്. ഈ സ്കൂളിന് വിജയങ്ങൾ നേടുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ വായിച്ച് മറന്നു പോകാത്ത ഒരു കൊച്ചു ഗദ്യകാവ്യത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം പറഞ്ഞ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിരിയുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിത പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ പേറി ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ജീവിതം സ്വയം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. പക്ഷേ ഈ ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ തന്റെ കഴുത്തിൽ കുടുക്കിടുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോക്കറ്റിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു, എന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി നീയാണ്. വേറൊന്നും എഴുതിയില്ല, ആരാണെന്നൊന്നും എഴുതിയില്ല. മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ തപ്പി ആദ്യം വന്നത് ഭാര്യയാണ്. ഭർത്താവിന്റെ പോക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഈ പേപ്പർ കഷ്ണം എടുത്തു നോക്കി അവള് വായിച്ചു, എന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി നീയാണ്. പേടിച്ചു പോയ ഭാര്യ ആ പോക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട്, എന്തിനാ വെറുതെ വയ്യേവലി പിടിക്കുന്നത്? മകൻ വന്നു നോക്കി, അദ്ദേഹത്തോടും പറയുകയാണ്, എന്റെ പോക്കിന് ഉത്തരവാദി നീയാണ്. അല്പം കഴിഞ്ഞ പോലീസുകാർ വന്നു നോക്കി, അവരോടും പറയുന്നു, എന്റെ പോക്കിന് ഉത്തരവാദി നീയാണ്. ഈ കവി അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണെന്നറിയാം, ഇഹലോകത്തിലെ എല്ലാ മരണങ്ങൾക്കും എല്ലാ വിടവുകൾക്കും പൊതുസമൂഹത്തിന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. അറിവ് കിട്ടുന്നതും അകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം സത്യം വെക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഇരുട്ട് വീണ ജീവിതങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. തൊടുപുഴ പട്ടണത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇതിന്റെ ശോഭയായി നിധിയായി ദീപോൾ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനാമം നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദേശത്ത്, ഈ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ കണ്ണിരുണ്ടു പോകുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മുൻപിൽ പോയി ഞങ്ങളും നിന്റെ കണ്ണിൽ വീണ ഇരുട്ടിന് ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. ഈ സ്കൂൾ തയ്യാറാകണം, നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം, പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാകണം. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ടു യു ആൻഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ടു യു. ഈ മംഗളസന്ധ്യയിൽ ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്തു വന്ന വിൻസിക്ക്, പപ്പയ്ക്ക്, മമ്മിക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ തൊടുപുഴയുടെ അഭിമാനവും ഈ സ്കൂളിന് ചൈതന്യവും സന്തോഷവും തരാൻ വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സൈമൺ സാറിന് ഒരിക്കൽ കൂടി സുസ്വാഗതം പറഞ്ഞ് പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛനും ഈ സ്കൂൾ ടീമിനും വലിയ മംഗളങ്ങൾ നേർന്ന് 2024 ഈ ദീപൂളിന് വിജയത്തിന്റെ കാലമായി തീരട്ടെ, അഭിവൃദ്ധിയുടെ കാലമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആത്മാവിൽ ദൈവസമക്ഷം പ്രാർത്ഥിച്ചെന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നല്ല സന്ധ്യ. May the light of His lamp illuminate our minds and open our hearts to compassion and empathy. With the lighting of this lamp, let us embrace unity and strive for the well-being of all beings. May the flame of this lamp be a constant reminder of the eternal light within us, our soul. This is the moment when you begin to see the light. I cordially and solicitously invite the dignitaries on the stage to light the lamp, please.
There is no hospitality like understanding. Oratory is the power to talk people out of their sober, sedate, restrained, and natural opinions. Listening is paying full attention to others and welcoming them into our very beings. The beauty of listening is that those who are listened to start feeling accepted. Now, Miss Wincy Aloysius, the well-known film artist and the one who shone well as Sister Rani Maria in the film The Face of the Faceless, makes in the inaugural address. ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഗുഡ് ഈവനിങ്. എന്താണ്, സുഖമാണോ ഡിപ്പോളിയൻസ്? നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ പടം കണ്ടോ? ഫേസ് ഓഫ് ദ ഫേസ്ലെസ് കണ്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഓസ്കാറിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓസ്കാർ അവാർഡിന് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും കുറേ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈനൽ എത്താൻ വരെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ സ്പീച്ചസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ്, ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം, സ്പീച്ചസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാംസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ചേച്ചിയും അത് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, ചേച്ചിക്കും പോകാൻ കുറച്ച് ധൃതിയുണ്ട്. അപ്പം ഔദ്യോഗിക സെലിബ്രേഷൻ സെലസ്റ്റേ 2K23 ഞാൻ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയാണ്. ഇനിയും അടുത്തൊരു ആനുവൽ ഡേക്ക് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യോ? താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പം കുറച്ച് ധൃതിയുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങുവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും കാണാം. പോട്ടെ, ടാറ്റ. ഞാൻ ഇറങ്ങുവാണ്. താങ്ക് യു. Now, I request the film actress, Ms. Wincy Aloysius, to give the prizes. The prizes are announced now. First, we call onto the stage school topper and the faculties who have made our school proud by their tireless, relentless efforts in the SSCE and SSC examinations 2022-23. School topper science stream George Sinibabu. I request Ms. Wincy Aloysius to step forward and give away the trophies and certificate to the winners. Ma'am, please. School topper commerce stream R. Vasudev. School topper commerce stream R. Vasudev. School topper humanities Dia Teresa Benoy. School topper SSC examination class 10th Andrea James. Now, let me invite our dearest teachers who helped our students to score 100. Mr. Sinil Thomas, Computer Science. Now, let me invite our dearest teachers who helped our students to score 100.
Mr. Sinil Thomas, Computer Science. Mr. Rajesh P. John, Economics. Mr. Tony Joseph, History. Mr. Sojan Varghese, Social Science. Mrs. Ambali Siddharthan, Malayalam. Next, we have on stage Gayatri Rajesh, gold medalist for All India Open Karate Championship. Sarah Sana Mahrin won 3 gold medals in Idukki District Roller Skating Championship. Leanne Richard, silver medalist at the Kerala State Roller Skating Hockey Championship held at Palakkad. Siddharth Krishna Pierce, gold and silver medalist for arm wrestling in left and right hand. Thank you, ma'am. Dear Depolians, now those who visit our school should carry with them good tidings of our school now. I request our principal, Reverend Father CBK John, to give away the memento to actress Vinci Aloysius. Father, please. Thank you, Father. Dear Depolians, now our famous actress Vinci Aloysius is leaving us. Of course, she was the finalist in the talent show 100 Naiga Naigan in 2018. And her debut in the film was, of course, in the film Vikriti. And she took the leading role in the film, The Face of the Faceless. And let us clap your hands and say goodbye to her. She is now leaving us. Please, Depolians, please clap your hands for them. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for visiting us. You can speak well if your tongue can deliver or come up with the message of your heart. Think like a wise man, but communicate in the language of the people. When bitter, say little. When angry, say nothing. When happy, say much. When joyful, say all. With much respect and honor, I cordially invite Mr. KG Simon IPS, the retired Superintendent of Police, to make the keynote address. ഡീപ്പർ സ്കൂളിൻ്റെ സെലസ്റ്റ് 2023 അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന എത്രയും ബഹുമാനമുള്ള റവറൻഡ് ഫാദർ മാത്യു കാക്കാട്ടുപള്ളി, ശ്രീമതി വിൻസി
അലോഷ്യസ് ഇനോഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോയി. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിരിക്കുന്ന റവറൻ ഫാദർ CBK ജോൺ, റവറൻ ഫാദർ തോമസ് തെക്കേമുറി, എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായിരിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ടോം ജെ ഓലിക്കൽ, സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി സറീന കെ പ്രസാദ്, ഓട്ടോതാങ്സ് പറയുന്ന കുമാരി ജനറ്റ്, പ്രിയമുള്ള വൈദികരെ, പ്രിയമുള്ള ടീച്ചേഴ്സ്, പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം. എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെ മുതൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ആൾക്കാർ വരെയുണ്ട്. അപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ, ചിലർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാം. ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ മാത്രം ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ കീനോട്ട് അഡ്രസ് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് റവറൻ ഫാദർ മാത്യു കക്കാട്ടുപള്ളി അച്ഛൻ അവസാനം പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം കുട്ടികളെല്ലാവരും കേട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സഹായിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വാചകം അച്ഛൻ പറയുകയുണ്ടായി. അത് നിങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിൽ വെക്കണം. ഞാൻ കേരളത്തിൻ്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമല്ല, എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയല്ല, 6 ജില്ലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയായിട്ട്. കാസർഗോഡ് ഞാനിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എനിക്കൊരു കളക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ജീവൻ ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ പഠിച്ചായിട്ടുള്ള ആ വിദ്യാർത്ഥി. ഞാൻ ഈ സ്കൂളിനോട് നന്ദി പറയാണ്. കാരണം ഇത്രമാത്രം നല്ലതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനായിട്ടും മനുഷ്യൻ സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ടും അറിയാവുന്ന ഒരു കളക്ടറെ ഈ സ്കൂളാണ് ദാനം നൽകിയത്. ഡീപോൾ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ 3 സ്കൂളുണ്ട്. ഈ തൊടുപുഴ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തോടെ എപ്പോഴും രാവിലെ മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോകുന്നതാണ്. ഒരു 4 ഏക്കറോളം വരുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ ഡീപോൾ സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു തന്ന കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ അഭിമാനം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഇവിടെ +1 +2 പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഞാൻ കാണുകയുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പ്രീ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ആ സിസ്റ്റം മാറ്റി ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അതിന് ന്യായാനാങ്ങളെ പറ്റിയല്ല ഞാനീ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രൊഫസറുണ്ടായിരുന്നു, പ്രൊഫസർ രവീന്ദ്രൻ. അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ജീൻ ജാക്കോസ് റൂസോ എന്ന് പറയുന്ന ജനീവൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫർ പറഞ്ഞ വാക്കാണ്. അദ്ദേഹം റോമൻ കാത്തലിക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. വളരെ കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് ജീവിച്ച് വളർന്നു വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. 1712 അദ്ദേഹം ജനിച്ചതും 1778 അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതും. അന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇന്നും വളരെ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റൊന്നുമല്ല, മാൻ ഈസ് ബോൺ ഫ്രീ ആൻഡ് എവരിവെയർ ഹീസ് ഇൻ ചെയിൻ. ഇറ്റ്സ് എ വാർണിംഗ്. സാറേ ഞങ്ങളോട് പറയാം, നിങ്ങൾക്കുള്ള വാർണിംഗ് ആണിത്. വാർണിംഗ് മറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു വാക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു വാക്കാണ് എടുത്തു വെച്ചത്. മാൻ ഈസ് ബോൺ ഫ്രീ, മാൻ ഈസ് ബോൺ ഫ്രീ ബട്ട് എന്നുള്ള വാക്കാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത്. ബട്ട് എവരിവെയർ ഹീസ് ഇൻ ചെയിൻ. നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വാർണിംഗ് ആണ് അന്ന് റൂസോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്ക്. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ, +2 കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. എനിക്കറിയാം കുറച്ച് പേര് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വേണ്ടി പഠനത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്ന എൻ്റെ അടുത്ത താമസിച്ച കുട്ടികൾ വരെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം.
മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ റൂസോയുടെ ആ വാക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. റൂസോ പറയുന്ന വാക്ക് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. മാൻ ഈസ് ബോൺ ഫ്രീ ബട്ട് എവർ ഹീസ് ജയിൽഡ്. നമ്മൾ ജനിച്ചത്, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എല്ലാ സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം പലപ്പോഴും പല കാര്യത്തിലും ചെയിനുകളാൽ ഒരു ബന്ധനസ്ഥനായാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു ധാരണ നമുക്ക് വേണം. ഫ്രീ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ. വി ആർ ഫ്രീ. ഫ്രീ ആണ്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ ഞങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞ്, ഞാൻ ഈ കുറച്ചു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് ഇതെന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക? ഈ കുട്ടികളോട് പറയാൻ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ്. ഒരു കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു കാര്യം, ഒരു കള്ളനോ ഒരു കൊലപാതകം ആയിക്കോട്ടെ, എന്നെക്കാളും ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് തന്ന അധികാരം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസറെക്കാളും ബുദ്ധിമാനായൊരു മനുഷ്യൻ അവിടെ വന്നാൽ സമൂഹം അവിടെ തോൽക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. തോറ്റുപോകും. കാരണം എന്നെ വിശ്വസിച്ചാണ് എൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ, സമൂഹം ആ കേസിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. അത് നിശ്ചയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എത്ര വലിയ സബ്ജക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, എത്ര വലിയ കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, അതെല്ലാം നിങ്ങൾ തോക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങൾ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനും പറ്റില്ല. അതിൽ ദൈവം വിചാരിക്കണം. സമൂഹത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമല്ല, മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സമൂഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും കുടുംബവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൃത്യസമയത്ത് നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, ഞാനിപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ സാർ അനൗൺസ് ചെയ്ത കാര്യം ഞാനിപ്പം ഓർക്കുകയായിരുന്നു. വിൻസി അലോഷ്യസിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തു. 1995 അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, 2018 സോറി, അത് തോന്നുന്നു അവരുടെ പെട്ടെന്ന് വിൻസി യഥാർത്ഥത്തിൽ BArchകാരിയാണ്. എത്രയൊക്കെ അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ബാച്ചലർ ഓഫ് ആർക്കിടെക്റ്റാണ്. അവരൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയില്ലാണ്ട് ഈ BArchൽ വലിയൊരു ആർക്കിടെക്റ്റായിട്ട് മാറിയായിരുന്നു. പക്ഷേ കിട്ടിയ സമയം കൊണ്ട് നായകൻ നായിക എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം വന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഭിനയ രംഗത്തൊക്കെ വന്നതാണ്. കിട്ടിയ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരാനിടയായത്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കണം, മുൻകരുതൽ എടുത്തിരിക്കണം. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ SP ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള IPS ട്രെയിനിങ് കിട്ടാറുണ്ട്. ഡയറക്റ്റുള്ള കൊച്ചു പിള്ളേർ എക്സാമെല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നേരെ വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരിക്കലോട്ടാണ് ട്രെയിനിങ്ങിന് വരുന്നത്. എനിക്കതിൻ്റെ കുറച്ച് പേര് അധികം പേരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല, തൃശ്ശൂർ കമ്മീഷനായിരുന്ന സമയത്ത് അന്ന് എൻ്റെ ഒരിക്കൽ ട്രെയിനിങ് വന്ന ഒരു പയ്യനുണ്ട്, ശിവവിക്രം എന്ന പേര്. ഇന്ന് രാവിലെ അദ്ദേഹം എന്നെ ടെലിഫോണിൽ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ സാധാരണ ഒരു കുടുംബത്തിൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ പട്ടിണിയുള്ള കുടുംബമല്ല, സാധാരണ സാമാന്യ ഭേദപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചൊരു പയ്യൻ. അദ്ദേഹം ഞാനിട്ട് ഈ IAS IPS എഴുതുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് എന്നോട്, സാറേ, ആദ്യം സിവിൽ സർവീസ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൈവച്ചിരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും കാര്യം, അതായത് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ജോലിയോ അല്ലെ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കാര്യം ചുമ്മാ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് പോയി എഴുതരുത്. ശിവവിക്രം തന്നെ ആദ്യം LLB എടുത്ത് കൈവച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സിവിൽ സർവീസ് എഴുതാൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാമെന്നുള്ള വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണ്ട സാർ.
അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം രണ്ടെല്ലാം അറിയുന്ന വിശ്വാസം വേണ്ട. കാരണം ഇൻ്റർവ്യൂ ചെന്ന സമയത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡ് അദ്ദേഹത്തോട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ്? എനിക്ക് കുക്കിംഗ് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അയാളോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ കുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ്? നിങ്ങൾ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമോ? നിങ്ങൾ അതുണ്ടാക്കും ഇതുണ്ടാക്കും, അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. അയാൾ ഓപ്പണായിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല, ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ കുക്കിംഗ്. അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. അവരൊന്നും മിണ്ടിയില്ല, എല്ലാവരും ചിരിച്ചവിടെ ഇരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക? ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ സ്ഥലം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയതാണ്, പിന്നെ ബാക്കി ചെയ്യും. സത്യസന്ധമായ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ ഇറങ്ങിപ്പോന്നു, കൂളായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോന്നു. റാങ്ക് വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ടോപ്പ് റാങ്കായി. സത്യസന്ധമായി നമ്മൾ പറയുക, നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുക. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും, ഇന്ന് രാവിലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, ഈ ടെൻഷനായിരുന്നു സാറേ ആദ്യത്തെ 1-2 വർഷം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് ടെൻഷൻ എന്നൊക്കെ അറിയാമോ? എന്തുകൊണ്ടറിയാമോ? അറിയാം. എന്താ കാര്യം? എനിക്ക് ജോലി അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. 1.5 വർഷക്കാലം എടുത്ത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കർണാടകയിലെ NIA അധിപനാണ്. കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് NIA അധിപനാണ്, ഈ പറഞ്ഞ ശിവവിക്രം. അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഞാനിപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് ജോലി അറിയത്തില്ല വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ടെൻഷൻ എടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജോലിയെല്ലാം പഠിച്ചു, ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു, ഇന്ത്യ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു, ഞാൻ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഞാൻ അവിടെ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കി ഞാനവിടെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു. ഞാൻ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ പറയും, ഇതിക്കുള്ള ഭാഗ്യം നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? എന്താണ് വേണ്ടത്? എന്ത് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് കാര്യമുണ്ട്, നീ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക. ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി NIA വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. അപ്പോൾ നിനക്ക് ടെൻഷനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാവില്ല. അതുതന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളൂ, കുട്ടികളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ, നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും പേടിക്കണ്ട. നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. ഏത് സബ്ജക്റ്റോ ഏത് കാര്യമായിക്കോട്ടെ, പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, മറ്റുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം അറിയായിരിക്കും. ഷൂട്ടിംഗ്, റൈഫിൾ ഷൂട്ടിങ്ങിന് അറിയാം. ഷൂട്ടിങ്ങിന് 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. 1 ടാർഗറ്റ്, 2 വെപ്പൺ, 3 ട്രിഗർ. അതായത് നമ്മൾ മെൻ്റലി നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം, ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ഫിറ്റായിരിക്കണം, നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ട്രിഗർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട് വരേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ മെൻ്റലി നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം, ഫിസിക്കലി ഫിറ്റായിരിക്കണം, കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ട്രിഗർ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇമോഷൻ പാടില്ല. ഇമോഷൻ വി വിൽ ഫിറ്റ്, ഫിസിക്കലി വി വിൽ ഫിറ്റ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇമോഷൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും വിട്ടുപോകും. ഇത് 3 കൊണ്ട് മാത്രം കറക്റ്റായിട്ട് ട്രിഗർ വലിച്ച് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. നല്ല ഷൂട്ടറെ പോലെ, നല്ലൊരു അത്ലറ്റിനെ പോലെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടുന്നം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തും കുടുംബത്തെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തും നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടും ദൈവത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടും കുട്ടികളെ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഞാനിവിടെ അടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സെൻട്രൽ നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയിരുന്നു. ഞാൻ ചെന്ന സമയത്ത് അവിടെ കുട്ടി വിദേശത്ത് അയക്കാൻ വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾ വന്നവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ കാലിട്ട് ചെരുപ്പ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു, അമ്മയുടെ സാരി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു, അച്ഛൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. അവിടെ വന്നിട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് വേണ്ടി അവർ ലോണിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് 30 ലക്ഷം രൂപ എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി 30 സെൻറ്റ് സ്ഥലവും ഒരു വീടും മാത്രം പണയപ്പെടുത്തുകയാണ് അവർ. കുട്ടി നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, നല്ല
ചെരുപ്പ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രതീക്ഷ മുഴുവൻ കുട്ടിയിലാണ്. അത് കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. നമ്മളെന്തൊക്കെ ഉയർന്നു പോയാലും കുടുംബത്തെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, സമൂഹത്തെ മറന്ന കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനിവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന് ഡീപോൾ സ്കൂള് നല്ല രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കഴിവല്ല, നമുക്ക് സർവശക്തനായ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ നമ്മളെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക മാത്രം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങൾ വിജയിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ചെയ്യുക, തർക്കവുമില്ല. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ മംഗളും നേരുന്നു. നല്ല ക്രിസ്മസും നല്ല ന്യൂ ഇയറും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything. Where words fail, music speaks. Music in the soul can be heard by the universe. Music is nothing else but one sound civilized into time and tune. Let us listen to the mellifluous voice of Manavikayas. Puta